Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to solve the previous year question paper of STGT Biological Science for the year 2016. So let's begin. The first question is, the cohesive force existing between molecules of water is contributing to A. Plasmolysis, B. Ascent of sap, C. Osmosis, D. None of the above. The cohesive force between the water molecule is contributing to the ascent of sap. যে ওয়াটারটা যেটা ফ্রম রুট থেকে যেটা লিফ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে তার জন্য যে ট্রান্সপিরেশন পুল দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য কোহেসিভ ফোর্স এক্সিস্টিং বিটুইন দ্য ওয়াটার মলিকিউল। দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ, if the concentration of external solution is more than the concentration of cytoplasm, the solution is known as, সেটাকে আমরা কি বলবো? যদি বাইরের কনসেন্ট্রেশনটা যে ইন্টারনাল সাইটোপ্লাজমের কনসেন্ট্রেশন থেকে বেশি হয় তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো? হাইপারটোনিক, আইসোটোনিক, হাইপোটোনিক অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। যদি বাইরের কনসেন্ট্রেশন, দ্য আউটসাইড কনসেন্ট্রেশন ইজ হায়ার দ্যান দ্য কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য সাইটোপ্লাজম, ইট উইল বি নোন এস hypertonic. It will be known as hypertonic. Next is, water enters the guard cell, the stroma. Stomata will open, it will close, it will open or close, it or none of the above. So when the water যেটা জলটা যদি গার্ড সেলের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে স্টোমাটাটা কি হবে? আমাদের স্টোমাটাটা ওপেন হবে। গার্ড সেলের মধ্যে যদি ওয়াটারটা এন্টার করে তাহলে স্টোমাটাটা ওপেন হবে। নেক্সট হলো, ইন ফটোসিনথেসিস অ্যাটমসফেরিক কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ ড্যাশ টু কার্বোহাইড্রেট। এর মধ্যে থেকে যে অ্যাটমসফেরিক যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা সেটা ফটোসিনথেসিসের মধ্যে কি হচ্ছে? এটা কি অক্সিডাইজ, রিডিউস, নিউট্রালাইজ অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ? সো the carbon dioxide is reduced to carbohydrates. So reduce is the correct answer. Next is, during cellular respiration, one glucose molecule is first broken down into two molecules of acetic acid, pyruvic acid, lactic acid or none of the above. So one molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid. Question number 6 is, in which of the following plants there is no transpiration? এর মধ্যে থেকে কোন প্লান্টের মধ্যে যে বাষ্পমোচনটা একদমই হয় না? সাবমার্জ অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস, জেরোফাইটিক প্লান্টস, plants growing in hilly region or none of the above. So the transpiration basically the loss of water through the stomata in the form of water vapor. So the plants that are growing submerged means যেটা জলের ভিতরে যেটা জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকছে তাদের মধ্যে কোনো পরিমাণ ট্রান্সপিরেশন হবে না। সো দ্য কারেক্ট আনসার উইল বি সাবমার্জ অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস। নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্যান ইউজ মলিকুলার নাইট্রোজেন? এর মধ্যে থেকে কে যে নাইট্রোজেনটাকে ব্যবহার করতে পারছে, যে আণবিক নাইট্রোজেন সেটাকে ব্যবহার করতে পারছে? রাইজোবিয়াম, মিউকর, স্পাইরোগাইরা অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ? সো এর মধ্যে থেকে কারেক্ট আনসার হবে রাইজোবিয়াম, যেটা অ্যাটমসফেরিক নাইট্রোজেন যেটা N2 সেটাকে ইউটিলাইজ করতে পারছে, বিকজ দে আর বেসিক্যালি ইউজিং ক্যাপেবল অফ ফিক্সিং অ্যাটমসফেরিক নাইট্রোজেন। সো কারেক্ট আনসার ইজ রাইজোবিয়াম। Next is, the osmosis is a process in which, option A, water diffuses from lower concentration to higher concentration, or water diffuses from lower concentration to higher concentration, solute diffuses from lower to higher concentration. C is active transport of ion takes place, or D is none of the above. So osmosis basically যখন যে সলিউটের যে বা ওয়াটারের যে ট্রান্সপোর্টটা হবে দ্যাট ইজ হাই টু লো অ্যান্ড ইন প্রেজেন্স অফ সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন, একটা মেমব্রেন থাকতে হবে। তো এখানে যেহেতু হায়ার কনসেন্ট্রেশন টু লোয়ার কনসেন্ট্রেশন এখানে বলা নেই, সো অবভিয়াসলি দ্য আনসার উইল বি অপশন ডি, নান অফ দ্য অ্যাবাভ। নেক্সট ইজ, the transport of solute products of photosynthesis is called translocation. So it occurs which of
হুইচ পার্ট অফ দ্য ভাস্কুলার সিস্টেম, যে ফটোসিনথেসিসের যে আউটপুট প্রোডাক্ট দ্যাট ইজ আমাদের গ্লুকোজ। তো গ্লুকোজটা যে ট্রান্সলোকেশন হচ্ছে যে ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য বডি, সেটা কার মাধ্যমে হচ্ছে? জাইলেম, স্ক্লেরেনকাইমা, ফ্লুয়েম অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। যে ওয়াটার যেটা ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে দ্যাট ইজ মেইনলি অকারিং থ্রু দ্য ফ্লুয়েম। সো কারেক্ট আনসার ইজ ফ্লুয়েম। নেক্সট ইজ a potted plant kept in a room tends to bend towards the direction of light. যে একটা প্লান্টকে যদি আমরা অন্ধকার রুমের মধ্যে রেখে দিই, সেটা লাইটের ডাইরেকশনের দিকে গ্রো করবে। দিস মুভমেন্ট ইজ কল, এই ধরনের মুভমেন্টকে আমরা কি বলবো? ফটোট্রপিজম, ফটোগ্রাফিজম, ফটোপিরিয়ডিজম অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো দ্য মুভমেন্ট অফ প্লান্ট টুয়ার্ডস দ্য লাইট ইজ নোন এজ ফটোট্রপিজম। ফটোট্রপিজম মানে একটা প্লান্ট যখন অন্ধকার রুমের ভিতরে রেখে দেওয়া হয়, তার মধ্যে যদি কোনো পরিমাণ লাইট সোর্স অ্যাভেলেবল থাকে, সো দ্য প্লান্ট উইল গ্রো টুয়ার্ডস দ্যাট লাইট অ্যান্ড দিস টাইপ অফ মুভমেন্ট ইজ নোন অ্যাজ ফটোট্রপিজম। নেক্সট ইজ ড্যাশ ইজ এ গ্রোথ ইনহিবিটর হরমোন ইন প্লান্টস। এর মধ্যে থেকে কোনটা গ্রোথটাকে ইনহিবিট করছে, গ্রোথটাকে প্রতিরোধ করছে? অক্সিন, সাইটোকাইনিন, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো আউট অফ দিস অ্যাবসিসিক অ্যাসিড যেটা গ্রোথ ইনহিবিটর হিসেবে কাজ করে, ইনহিবিট করছে। নেক্সট ইজ মেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান ইন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস। এর মধ্যে থেকে কোনটা যে মেল রিপ্রোডাক্টিভ, যে পুংজনন অঙ্গ? কার্পেল, স্টেমেন, করোলা or none of the above. So we know that stamen is the male reproductive organ. স্টেমেনের বেসিক স্ট্রাকচারটা যদি আমরা দেখি, এরকমভাবে থাকছে। এর মধ্যে থেকে এটা হলো ফিলামেন্ট, আর এটা হবে অ্যান্থার। তো অল টুগেদার ইজ নোন এজ স্টেমেন। নেক্সট ইজ এ ফার্টিলাইজ ওভিউল ডেভেলপস ইনটু ড্যাশ ইন অ্যান or angiospermic plants। যার মধ্যে থেকে ফার্টিলাইজ যে ওভিউলটা, এটা কি ডেভেলপ করবে? সিড, ফ্রুট, ফ্লাওয়ার অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। তো যে ফার্টিলাইজ ওভিউল, সেটা ডেভেলপ করবে সিড ডেভেলপ করবে ওভিউলটা। আর যেটা যে এন্ডোস্পার্ম ডেভেলপ হবে ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল সেল। ইফ ক্যাপিটাল টি is for tallness and small t is for dwarfness, then what shall be the genotype of a tall pea plant according to Mendelism? যদি যে capital T is responsible for tallness and small t is responsible for dwarfness, তো মেন্ডেলের রুলের অ্যাকর্ডিং এর মধ্যে থেকে কোনটা কি হবে? টল পি প্লান্ট হতে পারে। ক্যাপিটাল টি স্মল টি, either capital T or small t capital T or none of the above. সো এর মধ্যে থেকে যে ক্যাপিটাল টি সেটা হতেই পারে, এটাও হতে পারে। সো অবভিয়াসলি ক্যাপিটাল টি স্মল টি আর ক্যাপিটাল টি যখন এই দুইটার মধ্যে একটা থাকবে, দ্যাট উইল বি টল। তো কারেক্ট আনসার উইল বি সি, যে দুটোটার মধ্যে যে কোনো একটা থাকলেই সেটা টল হবে। A yellow round-seeded pea plant has a genotype of capital Y, small y, capital R, small r. The genotype of gametes, তার মধ্যে gametes কি হতে পারে? capital Y, small y, capital R, small r. তাহলে capital Y, capital R একটা, capital Y, small r একটা, small y, capital R একটা, আর একটা হবে স্মল ওয়াই, স্মল আর। তার মধ্যে চারটা, তাহলে অপশন বি হবে আমাদের কারেক্ট আনসার। দ্য থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন ওয়াজ প্রপোজড বাই ল্যামার্ক, ডারউইন, মেন্ডেল or none of the above. The theory of natural selection was proposed by Darwin. Next is how life might have originated on earth was experimentally shown by, যে আর্থের মধ্যে যে লাইফটা, যে লিভিং অর্গানিজমস হ্যাভ ইভলভ, সেটা কার এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমরা প্রুফ পেয়েছি? ওরি অ্যান্ড মিলার,
Oparin and Haldane, Watson and Crick, or none of the above. So এই যে life has originated সেটা experimentally prove করেছে Urey and Miller. Next is only this percentage of energy can be transferred from one trophic level to the next trophic level. So that is option is 1, 5, 10 or none of the above. So the energy transfer from one trophic level to another occurs at following the 10% law. Lindemann's 10% law. So obviously this C is correct. Means 10% of the energy will be available to the next trophic level. Accumulation of non-biodegradable pesticides in different trophic level is called biological degradation, biological magnification, biological concentration, or none of the above. So accumulation of non-biodegradable wastes or pesticides যেটা একটা ট্রফিক লেভেল থেকে আরেকটা ট্রফিক লেভেলে সেটা অ্যাকুমুলেট হচ্ছে, দ্যাট ইজ নোন এজ বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন। সেটাকে আমরা বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন বলবো, যে ইচ অফ দ্য ট্রফিক লেভেল, হায়ার ট্রফিক লেভেলে যখন যাব আমরা, যে পেস্টিসাইডের অ্যাকুমুলেশনটা অনেকটা হাই কনসেন্ট্রেশন থাকবে, ইট উইল বি ম্যাগনিফাইড। নেক্সট ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্টাল ডে ইজ সেলিব্রেটেড অন July 1, July 5, June 5 or none of the above. The World Environmental Day is celebrated on June 5. Next is which one of the following is non-biodegradable substances? DDT, manure, pepper or none of the above. So out of them DDT is non-biodegradable substance. It cannot be degraded by biological organisms. Next is food web is food served through the websites, display of different food items, interlinked food chains or none of the above. So food web, basically there are different number of food chains that are interconnected, so that is interlinked food chain represents food web. Food web basically interlinkage of different food chain. Next is combustion is a process in which heat is produced, light is produced, heat and light are produced, none of the above. So combustion basically যখন দহন করা হয়, কোনো কিছু জ্বালানো হয়, obviously সেটার মধ্যে হিট প্রডিউস হবে, লাইট প্রডিউস হবে। So option C is correct. Next is water is neither acidic nor alkaline because it cannot accept or donate protons, it boils at high temperature, it can dissociate into equal number of hydrogen ions, none of the above. So water is neither acidic nor alkaline, it is neutral because it can dissociate into equal number of hydrogen ions. So option C is correct. Next is autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide and water, chlorophyll and sunlight, all the above or none of the above. So autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight. So obviously option C, that is all the above. Next is the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water, energy takes place in cytoplasm, mitochondria, chloroplast, none of the above. So complete breakdown of carbon dioxide, pyruvate is completely breakdown into carbon dioxide, water and energy. It is occurring inside the mitochondria. Next is bacteriophage attack virus, bacteria, algae or none of the above. So bacteriophage basically attacks bacteria. Next is which of the following caused by bacteria? Tetanus, measles, malaria, none of the above. So among them tetanus is caused by bacteria. Which fixes atmospheric nitrogen? Fungus, bacterium, both A and B, none of the above.
So out of them, bacteria that can fix atmospheric nitrogen, that is rhizobia. Rhizobial bacterium that can fix atmospheric nitrogen. In lytic cycle, host bacterial cell, option A, continues its normal life processes, bursts and dies, starts division, and none of the above. So we know in lytic cycle, when a virus attacks a bacteria, so the virus particle replicates inside the bacteria and the virus cell bursts out and dies to release the virus particles. Next is amino acids are present in the cell wall of bryophyte, fungi, bacteria, none of the above. So amino acid basically present in the cell wall of bacteria. The cell wall of bacteria is made up of peptide glycan plus amino acid. Amino acid. So amino acids are present in bacteria. Next is inside the photosynthetic bacteria, chlorophyll is localized in chloroplast, present inside mitochondria, dispersed in cytoplasm, and none of the above. So in case of photosynthetic bacteria, that is prokaryotic organism, they will not have chloroplast, they will not have mitochondria, so obviously the pigment will be dispersed in the cytoplasm. Option C is correct. Next is in blue-green algae, nitrogen fixation occurs in specialized cells called hormogonia, echinate, heterocyst, or none of the above. So in case of blue-green algae, nitrogen fixation occurs inside heterocyst. Next is under ideal condition, a bacterial cell divides every 20 minutes. It takes 200 minutes to fill a culture tube. So how much time it will take to fill a culture tube of double size? Options are 400, 220, 240, or none of the above. So the correct answer will be 220. Next is a virus that can reproduce without killing its host cell is called lytic virus, retrovirus, temperate virus, or none of the above. So the virus that enters the lysogenic phase is known as temperate virus. So in this case, the virus does not kill the bacteria immediately. So what it does, it transfers the viral DNA into the host and it will replicate along with the host genome. So this is known as temperate virus. Next is when a bacteriophage in its lytic phase carries some of the host bacteria's partially digested chromosome with it and transfer it to another host cell. The process is known as transformation, transduction, transportation, or none of the above. So when virus transfers some of the portion of the bacterial genome, this is known as transduction. Next is which of the following growth hormone in plant is influenced by light? Among the hormone, which one is influenced by light? Gibberellin, cytokinin, auxin, or none of the above. So in this case, basically auxin is one that basically represents phototropism. So but normally the hormone that are directly influenced by light is auxin, but in some of the cases that these three hormones are as it is not influenced by the light. So in some cases none of the above can be also a correct answer. So in most of the scenario, auxin is influenced by light. Next is indefinite growth of plants is due to the presence of meristematic tissue, parenchyma, permanent tissue, or none of the above. So indefinite growth is basically due to the meristematic tissue, due to the presence of meristematic tissue.
মেরিস্টেমেটিক টিস্যুর কারণে যে প্লান্টের মধ্যে ইনডিফাইনেট গ্রোথটা দেখা যায়। সিডস ইন হুইচ জার্মিনেশন ইজ স্টিমুলেটেড বাই লাইট, তাদেরকে কী বলা হয়? যখন সিডটা জার্মিনেট হবে ইন প্রেজেন্স অফ লাইট, তাকে কী বলবো? ফটো রিঅ্যাক্টিভ সিডস, নেগেটিভলি ফটোপ্লাস্টিক সিড, পজিটিভলি ফটোপ্লাস্টিক সিডস, অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো সিডের জার্মিনেশনটা যেহেতু লাইটের ইনফ্লুয়েন্সে হচ্ছে, দ্যাট ইজ পজিটিভলি ফটোপ্লাস্টিক সিড। নেক্সট হলো দ্য পার্ট অফ সিড হুইচ ইমার্জেস আউট ফার্স্ট ডিউরিং জার্মিনেশন। জার্মিনেশনে সিডের কোন পার্টটা ফার্স্ট জেনারেট হবে? রেডিকেল, প্রিমিউল, রুট, অর ডি নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো ফার্স্ট যেটা হবে রেডিকেল, যেটা তৈরি করবে রুট, আর প্রিমিউল যেটা হবে সেটা শুট। Next is the plant which needs light period shorter than the critical day length, তাকে শর্ট ডে প্লান্ট বলবো, লং ডে প্লান্ট বলবো, শর্ট ডে লং ডে প্লান্ট বলবো, আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো যেটা ক্রিটিক্যাল ডে লেন্থের থেকে কম পিরিয়ড লাইট দরকার হচ্ছে তাকে আমরা শর্ট ডে প্লান্ট বলবো। Next is the hormone which stimulates flowering in vernalized plant, এর মধ্যে থেকে কোন হরমোনটা ভার্নালাইজ প্লান্টের মধ্যে ফ্লাওয়ারিং স্টিমুলেট করছে? এ ইজ জিব্বারেলিন, বার্নেলিন, সাইটোকাইনিন, or none of the above। যে বার্নেলিন যে হরমোনটা দ্যাট ইজ ইন্ডিউসেস flowering in normally the vernalized plants। Next is crop rotation is carried out for increasing acidity of soil, decreasing fertility of soil, increasing fertility of soil, or none of the above। So crop rotation আমরা করে থাকি normally to increase the fertility of soil। Next is the edible part of mushroom is known as basidiocarp, primary mycelium, basidiospore, or none of the above। তো মাশরুমের যে পার্টটা আমরা খেয়ে থাকি সেটাকে বলবো আমরা বেসিডিওকার্প or fruit body। Bacterial ribosome are 70s, 80s, 60s, or none of the above। So bacteria is prokaryotic, তো prokaryotic ribosome যেটা 70s। So correct answer is 70s। The causal agent of red rot of sugarcane, helminthosporum, fusarium, colitotrichum, or none of the above। যে সুগারকেনের যে রেড রট সেটা কলিটোট্রিকাম দ্বারা তৈরি হয়। The accumulated food reserve in fungi, protein, starch, glycogen, or none of the above। যে ফাঙ্গাসের মধ্যে যে ফুড রিজার্ভ দ্যাট ইজ গ্লাইকোজেন। The symbiotic relationship between blue-green algae and fungus present in mycorrhiza, lichen, bryophyta, or none of the above। So ফাঙ্গাস আর অ্যালগির যে অ্যাসোসিয়েশন সেটাকে বলবো আমরা লাইকেন। তার মধ্যে একটা ফাইকোবায়ন যেটা হলো অ্যালগি, আর মাইকোবায়ন যেটা ফাঙ্গাসটা। In prokaryote, the genetic material is linear DNA with histone, circular DNA with histone, linear DNA without histone, or none of the above। So in case of prokaryotic যেটা সার্কুলার ডিএনএ থাকবো উইদাউট হিস্টোন, যেটা উইদাউট হিস্টোন হওয়ার কথা। সো যেহেতু এখানে উইদাউট কথাটা মেনশন নেই, সো অবভিয়াসলি নান অফ দ্য অ্যাবাভ উইল বি কারেক্ট আনসার। So basically in prokaryotic genetic material is circular DNA without histone protein। So option D is correct। Next is plasmodesmata connection helps in cytoplasmic streaming, mitotic division, movement of substances between cells, or none of the above। So the plasmodesmata basically helps in the movement of substances between
cell. So with that we came to end of the solution for the group A, that is part of botany. So in the next video we are going to solve the part B, that is zoology. As I am dividing this solution into 3 different parts so that the length of the video can be reduced, so that the larger video sometimes it becomes difficult for the audience to follow. So I am reducing it to 3 parts: botany, zoology and physiology. So do stay tuned for the solution. Thank you all.